we have an 8-week crossed pregnancy which is going on well here. இவங்க வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் ஆல்ரெடி ஒரு ஃபைப்ராய்ட் கட்டி எடுத்து ஒரு சைடில் வந்துட்டு கொஞ்சம் டியூப் வீணாக இருந்துச்சு. So even if there is only one single tube, we had just given her hopes and tried to have the natural conception. Married very early at the age of 23, but still 23, and still she had the struggles of all these things. We cannot tell that these people will have the fertility difficulty, or someone who is above 30 years will have the fertility difficulty. We cannot gauge based on the age. Only when they enter into the track they will know. So whoever enter into the fertility track, it doesn't mean that they will conceive of within 1 month or 2 months. The fertility potential usually for say when they try properly, when their age is within the box for 1 year, it might be say around 80 to 90% of the people can conceive. So the average conception rate for a month, it is around somewhere 8 to 9%. When 100 people are trying, only say around 8 people can conceive in that way. So try to understand that only when there is a difficulty, when you enter into the fertility treatment, you will know actually where you are. So for this patient, luckily she had low reserve, where there was a dermoid cyst also was there, and only one tube was patent, and she conceived naturally with me. So there was not much of any of the treatment intervention, but still minor surgical thing was there, where she conceived naturally, and now the baby is doing well. Still, how was the fertility journey here? what is your starting? I'm கொஞ்சம் பயமா இருந்துச்சு. அந்த ஸ்கேன் எடுக்கும்போது அந்த போல கட்டி ஒரு பக்கம் அடைச்சிருந்தா அது ரொம்ப பயமா இருந்துச்சு. கன்ஃபார்ம் ஆகும்போது சந்தோஷமா இருந்துச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே ஒரு டென்ஷன், ஃபைப்ராய்ட் கட்டி போச்சு, இப்போ வந்து டர்மாய்ட் சிஸ்ட் இருக்கு, இன்னொரு சிஸ்ட் இருக்கு, ஏஎம்ஹெச் வரை கம்மியாக இருக்கு, எக் கவுண்ட் இல்லை. ஸோ வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் என்ற ஒரு டென்ஷன். பட் இஃப் த காட்ஸ் கிரேஸ் இஸ் தேர் அண்ட் த திங்ஸ் ஆர் கோயிங் ஆன் வெல், we try to just put the things in the box, then things has to work out. அப்படிதானே? எஸ். ஸோ உங்களோட டேக் என்ன இருக்கு? ஹவ் இஸ் யுவர் திங்? நான் யாருக்கும் ஆக்சுவலாக கண்டிப்பாக இதெல்லாம் சக்ஸஸ் ஆகணும்னு நினச்சேன். பட் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு ஒரு தேங்க்யூ. ஓகே. இல்லை பயமாக இருந்தேன். கட்டி இருக்குது, ஒரு செல் டியூப் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு பயம் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் அந்த எல்லா டெஸ்ட்டெல்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஓகே ஹாப்பியாக இருக்கும். ஓகே. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் ஆகிடுவீங்க. ஆக்சுவலி சொல்ல போகணும்னா, நான் மேரேஜ் இனிஷியலி ஆஃப்டர் போஸ்ட் மேரேஜ் she had underwent an surgery, and there will be a lot of struggles. There is a lot of mental trauma for both of them. அப்படிதானே? இது என்ன, லைக் சே ஃபார் வாட் இஸ் த திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங், இதெல்லாம் வந்து வை ஐ ஷுட் ஃபேஸ் என்ற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் உங்களுக்கு இருந்துச்சு. அண்ட் ஆல் திஸ் திங்ஸ் ஆர் லைக் வை இஸ் மை திங்ஸ் ஆர் லைக் திஸ், லைக் சே எனக்கு தான் இது ஆகணுமா. பட் யூ நோ தெர் இஸ் காட் who has to just tell that yes, it should happen, his grace, and your things of taking it forward with a disciplined way. If you just listen to things what has happened with the open-mindedness, things has to work out. Okay, so in this the message is that very engaged people might also have the fertility problems, where the surgeries and treatment might be necessary. If at all there is something like that, you have to cross verify with your doctor, or you can recheck and doubly confirm with some other doctor and get the things done, not to just cry or put all your emotions on that. God is always there, but the thing is like the efforts has to be put from the human side, not the God. So try to just understand this and move forward with